Thanks for staying with us. One of the sectors where child labour is rampant is in the beedi making business. One estimate says at least a quarter of those employed are less than 14 years old. Mawar Chaudhary with the special report. Gudiya is barely 3, but her tiny fingers are adept at rolling beedis. Sitting beside her grandmother, she picks up a tendu leaf, fills it with tobacco and ties it up carefully. She is the youngest in a group, but no exception. From Sagar to Jabalpur in Madhya Pradesh, lakhs of children work in the beedi belt. Most of them begin really young and have either never been to school or dropped out early. 4 बच्चे हैं वो क्या तभी बीड़ी में काम करते हैं? बीड़ी में काम कर कब से शुरू किया काम? अब बच्चे तो बना रहे हैं, अब इतने बड़े-बड़े हो गए, जहाँ 10 साल के हो गए सब पुंगी तो पुआन लगे बैठा रहे। सारे बच्चों को आता है? सब खुआत बीड़ी बनाओ। ठीक है। Government estimates say 1/4 of beedi workers are children below 14, which means of the estimated 14 lakh beedi workers in MP, 3.5 lakh are children. But despite these shocking figures, the government has made no effort to stop it. Who is employer? घर में बीड़ी बना रहा है बच्चा, तो उसका एम्प्लायर कौन है? कानून यहाँ साइलेंट है, तो जो मुकदमे किए जाते हैं सारे मुकदमे में वो एम्प्लायर छूट जाते हैं, तो बेशर्मी के साथ बाल श्रम बीड़ी इंडस्ट्री के अंदर कायम है. While the trade unions want the government to change the law and register all beedi workers, beedi producers are unwilling because it would expose the use of child labour in their business. Even the law is not on the side of these tiny workers. Despite being hazardous, since it's home-based, the Child Labour Prohibition and Regulation Act is not implemented, leaving these children to whittle away their childhood amidst tobacco fumes. In Rahatgarh, Mahua Chaudhary for NDTV. Well, that I guess is the harsh reality. The copying of music and free download of film songs have been worrying many companies, in fact music companies here in the state of Tamil Nadu, and in order to regulate this practice, the South India Music Companies Association has launched Sell Music, Bank of Music, that's targeting the mobile stores across markets, starting with the state of Tamil Nadu. Mobile retail outlets that record music into mobile chips have been alerted and have also been advised Sell Music as a protection. If not obtained, it is punishable under the Copyright Act 1957. The license ought to be renewed every year, and it is all set to launch within the next week and expand thereafter to Kerala as well. Sell Music என்ற இந்த நிறுவனம் இன்னைக்கு வந்து பிறந்திருக்குன்னா அது ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா இந்த நிறுவனம் வந்து டிஜிட்டல் மொபைல் அவுட்லெட்ஸ்க்கு லைசன்ஸ் கொடுக்க போகிறது. அதாவது இவங்க வந்து வச்சிருக்கிற லைசன்ஸை ஒவ்வொரு டிஜிட்டல் மொபைல் அவுட்லெட் ஓனரும் வந்து இந்த லைசன்ஸை வாங்கினாதான் அவங்க வந்து இசையை வந்து முறையாக லீகலாக டவுன்லோட் பண்ணி அவங்களுடைய கிளைண்டேலுக்கு மொபைல் ஃபோன் யூசர்ஸ்க்கு கொடுக்க முடியும். ஸோ அது வந்து இந்த ரெவென்யூ என்ன வருதோ என்ன உற்பத்தி செய்கிறோமோ அதை வந்து நாங்கள் வந்து திருப்பி மியூசிக் கம்பெனிஸ்க்கு கொடுத்துருவோம். ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம், ஷேர் பண்ணிப்போம். ஸோ என்ன நஷ்டம் வந்து இது வரைக்கும் நடந்துட்டு இருந்ததோ அதெல்லாம் ஈடு கட்டுறதுக்கு இந்த லைசன்ஸ் மூலமாக செல் மியூசிக் வந்து ஒரு பெரிய தொண்டு வந்து செய்ய வந்து ஒரு தருவாயில் நிற்குது. அதை நாம் எல்லாரும் வந்து வரவேற்கணும். சிம்காக்கும் சவுத் இந்தியா மியூசிக் டிஜிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன் இவங்களுக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம். அதாவது இவங்களுடைய முக்கியமான வேலை என்னென்னா செல் கடையில் இருக்கிற ஒரு 15,000 செல் கடை இருக்குது தமிழ்நாடில் மொத்தம். இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு லைசன்ஸ் தராங்க. எனக்கு என்னென்ன சாங் நாங்கள் பண்ணிக்கலாம், பட் இவங்க வந்து லைசன்ஸ் தராங்க. இவங்கக்கிட்ட வந்து மியூசிக் கம்பெனியெல்லாம் இவங்கக்கிட்ட வந்து அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி இவங்ககிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு அசோசியேஷனில் பண்ணியிருக்காங்க. இதனால் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம்னா எத்தனையோ கம்போசர்ஸ், எத்தனையோ கலைஞர்கள், எத்தனையோ பாடகர்கள் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மரியாதைகளும் பணங்களும் போய் சேரும். Moving on, the most powerful man in the world of technology, Steve Jobs, former Apple CEO, is also a big prankster. And one of the most memorable pranks he played while in 2007 was while he was launching the iconic iPhone. Jobs made a call to Starbucks, the retail coffee shop. Take a look at what happened next.
What I'm going to do is I'm going to go look for something. I'm going to certainly want a cup of coffee afterwards, so I'm just going to look for Starbucks, right? Starbucks. So I'm going to search for Starbucks, and sure enough, there's all the Starbucks. Now, I can get a list of Starbucks here, so I can pick that one if I want, and I can even go look at that Starbucks, and there it is, and let's give them a call. Good morning, Starbucks. How can I help you? Yes, I'd like to order 4,000 lattes to go, please. No, just kidding. Wrong number. Thank you. Bye-bye. Okay. Well, it's a pity they don't have him anymore. Let's move on to the world of sports now. An update from the first India-England ODI in Durham. Rain has returned before the restart and has been delayed thereafter. England now need 197 runs with 8 wickets and 24.4 overs remaining. But bad news is that there's no Sachin Tendulkar in the first ODI. The little master apparently has been playing with a toe injury for a while now, which has only gotten aggravated. Sachin, in fact, will visit a surgeon on Monday. Hopefully, all will be okay and he won't have to fly back to India or sit out with the injury, because India have already been affected by injuries quite heavily. Sehwag and Gambhir were the latest ones to return to India with injury. Well, let's hope our cricketers rise to the occasion and change their destiny, at least this series. That's all we have the time on this bulletin. Thanks for being with us. Good night.